Today is January 12th, 2023, and it is the great icon's birthday. சில விஷயங்கள் எல்லாத்துக்குமே beyond all the generations will be very popular. For example, Swami Vivekananda's name, then Sardar Vallabhbhai Patel, Mahakavi Bharatiyar, then the Indian Ocean, Taj Mahal, Qutub Minar, then Rameshwaram, Shivan Temple, Thanjai Periya Koil. இந்த மாதிரி இந்தியாவுடைய லெகசி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சில விஷயங்கள் beyond the age and beyond the generation, they will be very popular and they will live long. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயந்தான் இவருடைய பிறப்பு and இவருடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ். A man who was living for about 39 years and was changing history. Correctly பார்த்தீங்கன்னா it was independence time. Like on the time, hear me out properly. It was actually a kind of an independence time. என்ன இண்டிபெண்டன்ஸ்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, நம்ம நாடு, நம்மளுடைய தேசம், நம்மளுடைய ஆட்கள், அவங்களுக்குள்ள மட்டும் நம்ம ஒரு யூனிசன் அப்படிங்கிறத வச்சுக்கிட்டு வெளிநாட்டு ஆளுங்க யாரையும் உள்ள விடாமல், நம்மளும் வெளியே எங்கேயும் போகாமல், நம்ம இண்டிபெண்ட்டாக நம்ம முடிவுகளை எடுத்துகிட்டு இருக்கலாம்னு நினைக்கிற ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் டைம். எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் பெருசாக சிஸ்டம் எதுவும் இல்லை. வேதாஸ், ஸ்கல்ப்சர்ஸ் அண்ட் எட்டிமாலஜி ஆஃப் த ப்ரீவியஸ்ட் வேர்ஷன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இன் இட் செல்ஃப், அது மட்டும்தான் எஜுகேஷனாக இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி டைமில் அந்த கன்ஃபைன்டு திங்கிங் அப்படிங்கிறது விட்டு புனிதான் லக்ஷ்மி, தான்வி, குட் ஈவினிங், கண்டினியூ வாட்சிங் திஸ் ப்ரோக்ராம். அந்த மாதிரி டைமில் அந்த கன்ஃபைன்டு லிமிட்டட் பிலீஃப்ஸை விட்டு just going out and reaching out nations and reaching out horizons and reaching out provinces and spreading the popularity of this great country called as India. அதுக்கு எவ்வளோ கட்ஸ் வேணும், எவ்வளோ திமிரு வேணும், ஆட்டிடியூட் வேணும். And of course it was a freedom fighting time as well, right? If we are praising our father of nation for taking ahimsa, for fighting for the nation's independence, we should be really praising Swami Vivekananda also for choosing his own style of fighting for the independence. விவேகானந்தரை விட மகாத்மா காந்திஜி 6 வயசு சின்னவர். He was very lucky person to live in the era of Swami Vivekananda. He has been looking up to him and he has been talking to him at one point of time during his young stage and all that. And there were plenty of other people from the other countries who were praising him for the positive capsulated thinking that he had. Like people visited India from various countries like Berlin, Germany, Switzerland, Netherlands, America, of course, British. They were considering ours as home, so avangala patti solla vendidilla. So various other countries, they were all really trying to have a lot of bonding when the freedom fighting struggle was holding up, and they listened to Swami Vivekananda and they felt something magical in the man. ஜனவரி 12 அப்போ இந்த தொழில் ஆரம்பித்ததுலேருந்து 21 years of experience, இதில் இந்த 22 years of experience, இந்த தொழில் ஆரம்பித்ததுலேருந்து ஜனவரி 12 ஏதோ ஒரு செஷனை கண்டக்ட் பண்ணிடுவேன். ஸோ அதை கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏதோ ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது அமையும். இன்றைக்கி மார்னிங் இந்த லைவை நான் போட்டிருக்கணும், பட் பிகாஸ் ஆஃப் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ரீசன்ஸ் ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு கம் லைவ் திஸ் மார்னிங். ஆனாலும் 2017 இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீச் பேசுனதில் நோ லிமிட் பர்சன் அப்படிங்கிறத பற்றி அதை நான் வீடியோவை போட்டிருந்தேன். தட் வாஸ் ஃப்ரம் தி ஆர்கைவ்ஸ், இட்ஸ் ஃப்ரம் த வால்ட். It is a vintage kind of a speech, 2017, 5 years back. Living at Source அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்குது. அதில் தி கம்ப்ளீட் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் சுவாமி விவேகானந்தா அந்த டோட்டல் வால்யூம்ஸ்லேருந்து எடுத்து சில விஷயங்களை அதில் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த புக்கில். அந்த லிவிங் அட் சோர்ஸ் புக்கில் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம்,
Why do people lose confidence during important times where they are not supposed to lose confidence? இதை பற்றி அவருடைய 27th ஏஜில் சில டிசைபிள்ஸ் கிட்ட பேசும்போது, 27 years at age அப்படிங்கும்போது he was considered to be half of Ramakrishna Paramahamsa, his own mentor. அவர்கிட்ட இருந்த அந்த டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த்தில் ஒரு 50% அந்த ஆர் அவர்கிட்ட இருந்துச்சு இளம் வயதில் 27. அந்த சர்மன் எடுத்து படித்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். He speaks about a very important concept of why people at times lose self-confidence during the time they are not supposed to lose self-confidence, and why people lose the heap of faith, the trail of faith. அதுவும் நம்ம அதை இழக்கக்கூடாத டைமில் அதை நம்ம ஏன் இழக்கிறோம் அப்படின்ட்டு. அதில் தான் he speaks about pranan, the breathe. இந்த பிராணனை பற்றி அவர் அதில் ஒரு ஸ்கல்ப்சர் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பார். அவர் பேசியிருக்கிறது, he saw pranan not as science. He saw it as a cosmic speculative element. The breathe, the cycle, the respiratory function, அது வந்து ஒரு காஸ்மிக் ரிசீவிங் ஆண்டனா அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் அந்த சர்மனில் சொல்லியிருப்பார். I first read that in the year 1999, when I was young. So அப்போ படிக்கும்போது வந்துட்டு எனக்கு புரியல. But you see the spear of life and you have this roller coaster of life, and now you relate those concepts. It's a beautiful anatomical information that Swami Vivekananda has given us. When you are holding control of your breath, when you are doing exercise which would really give more function to your respiratory system, you're cleansing your nervous system. The man says that you are cleansing your nervous system. உன்னுடைய நரம்பு மண்டலங்களை வந்துட்டு நீ சுத்தம் செய்கிற. எப்படி? When you are breathing, when you are doing this breathing exercise. ராஜ யோகா புக்லேயும் அவர் அதை எழுதியிருப்பார். There are some of the information, and this is a fantastic day to speak those things. There are some of the information that he has been spreading to the world through his books, through his words. They are always, I would say, oxygen providers. The power capsules. Central nervous system குள்ள போய் அப்படியே ஜோல்ட் பண்ணுற மாதிரி சில விஷயங்களை அவர் சொல்லியிருக்காரு. I thought of reminding all those things to you, and I'm just an ordinary medium to do that on this day, on January 12th, which is considered to be Youth Day. But I don't see this as a Youth Day. I don't see this as only a Youth Day. I also see this as a reminding day. Reminding day. நிறைய விஷயங்களை வந்துட்டு ஞாபகப்படுத்திக்கிறதுக்கான ஒரு ரிமைண்டிங் டே மாதிரி தான். Take this very statement. அதில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டாக பார்க்குற பவர் கேப்சூல், strength is life, weakness is death, which has automatically been written as a dictum in high schools and in some of the colleges. Strength is life, weakness is death அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறது வந்து ஒரு சட்ட ரீதியாகவே நிறைய ஸ்கூல்ஸில் காலேஜஸ்லாம் எழுதியிருக்கிறது நீங்களும் பார்த்துருக்கீங்க, நானும் பார்த்துருக்கேன். நீங்கள் படித்த காலேஜில், நீங்கள் படித்த ஸ்கூலில், நான் படித்த காலேஜில், நான் படித்த ஸ்கூலில் கூட கண்டிப்பாக அப்படி ஒரு போர்டு இருக்கும். What does that actually say? It appears to be very, very simple. But what does it actually communicate? Strength is life, weakness is death. Let us try to decode that statement, strength is life, weakness is death. The amount of atoms that we carry in our entire physical temple called as body, those atoms are atom, pronounced in the UK English, Adam, pronounced in the US English. Those atoms are really form of energy system. So when those atoms are activated in the proper way to be activated into the neurosystem of our central nervous system, பயம், சந்தேகம் மற்றும் ஒரு சுய பச்சாதாபம், fear, doubt and self sympathy, இது மூணும் இருக்கிறது. When the atom is actually properly regulated and action issues அப்படிங்கிறார். So to control and being aware of what is happening in the central nervous system, put all those things together, and that's called as strength. Body comes as the last point. Body strength comes as a last point.
பட் இன்றைக்கி பாடி அப்படிங்கிறதுல வந்து விவேகானந்தரை பற்றியோ இல்லை ஜிம்மில் அந்த காலத்தில் 1930s 1940ஸ்லாம் அந்த டஞ்சியன் ஜிம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஞ்சநேயருடைய ஃபோட்டோ மட்டும் இருக்கும். ஒரு சின்ன 4 ஃப்ரேமில் விவேகானந்தர் ஃபோட்டோ இருக்கும். நோன் ஃபார் ஹிஸ் பாடி ஃபிட்னஸ் ஆஸ் வெல், ரைட்? ஸோ ஆனால் இன்றைக்கி வந்து விவேகானந்தர் ஃபோட்டோவோ இல்லை ஹனுமன் ஃபோட்டோவோ ஜிம்மில் இல்லை. ட்வேன் ஜான்சன் ஃபோட்டோ, அர்னால்ட் ஷ்வார்ஸ்நெகர் ஃபோட்டோ தான் இருக்குது. ஏன் நான் பாடியை பற்றி இங்கே பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால், நான் அந்த ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் பாடி கடைசி. ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் அந்த ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறது. அதே மாதிரி வீக்னஸ் அப்படிங்கிறது, இஃப் யூ டீகோட் யுவர் ஈவில்ஸ் இன் டு த மைண்ட், the sad whisper into the mind, the stormy whispers into the mind. So those things are considered to be the weaknesses. So when you listen to the weakness and when you listen to the strength, but if you are experiencing serious network issue and if you are having glitches, I'm really sorry about it. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பேசும்போது இந்த மாதிரி வரும்போது தான் நான் நிறைய தெராப்பிஸை யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் என்னுடைய எமோஷன்ஸை கண்ட்ரோலில் வைக்க. ரைட், தெரியல, நான் சொல்லி முடிச்சிடறேன். கடைசியில் சேவ் பண்ண பிறகு பார்த்துக்கோங்க. கிளிச்சஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா மேபி டெஃபினிஷன் சரியாக இல்லை அப்படின்னா கூட டோன்ட் வரி அபவுட் இட். ஃபேஸ் இந்த கிளாரிட்டியில் முக்கியம் இல்லை, வாய்ஸ் தான் முக்கியம். ஐ டோன்ட் திங்க் தேர் வில் பி எனி இஷ்யூ வித் த வாய்ஸ், ரைட்? த நெக்ஸ்ட் திங், எனக்கு நிறையா அப்படி கை கொடுத்து தூக்கி விட்டது அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணதும் சரி, அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நிறைய இடங்களில் நான் சொன்னதும் சரி. அப்படின்னு தி iota of doubt concept, அதாவது so many people speak about self-confidence, so many people speak about the mental determination and all that. But then what happens is, the self-confidence அப்படிங்கிறது வந்து டவுன் ஆகிறதுக்கு மெயின் காரணம், somewhere deep down inside we suspect our own self-confidence. Somewhere deep down inside we doubt our own determination. Somewhere deep down inside we doubt our own existence rather. So அந்த டவுட் அப்படிங்கிறது ஒரு அயோட்டா வந்ததுனாலும் சரி, ஒரு சின்ன ஹேர்லைன் அளவுக்கு வந்ததுனாலும் சரி, the self-confidence is shattered. And whenever Swami Vivekananda speaks about self-confidence, he speaks only about that iota of doubt, which is the biggest evil of the self-confidence. But in 21st century, we are not able to have a confidence which is not doubted. In 21st century, we don't have a system that would really teach us to keep the doubt away. அதுக்கு என்ன காரணம்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, let's say for example, if you are watching a news and the news carries some information, அந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்குள்ளே டீப்பாக நீங்கள் ஜம்ப் இன் ஆக வேண்டிய கட்டாயம் உங்களுக்கு. when you listen to the news, when you watch the news, whatever they say, you are supposed to believe in that. அப்போது when somebody says that there is a ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் ப்ரோக் ஆகிட்டார், அவருக்கு பண பிரச்சனை அப்படின்ட்டு ஒரு நியூஸ் இருக்குது. இன்னொரு நியூஸில் there has been an accident in New Delhi and this amount of people got so much injured. இப்போ இந்த ரெண்டு நியூஸை பாருங்கள். The first news, it's a financial crisis, and in the second news, it's fatality, life crisis. ஸோ இந்த ரெண்டு நியூஸையும் ஒரே பர்சன் கேட்குறாரு, அதே டெலிவிஷன் முன்னாடி, இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் முன்னாடி, இல்லை ஒரு டேப், இல்லை ஒரு லேப்டாப்பில் இன்டர்நெட் கனெக்ஷனில் கேட்குறாரு. Look at the connectivity of the thoughts, the dots and links thoughts that go by. உதாரணத்துக்கு அந்த ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸ் பற்றி பேசும்போது 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி ஒரு நியூஸ் அப்படிங்கிறப்ப ஞாபகம் வருது. மைண்ட் அங்கே 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ட்ராவல் பண்ணுது. ஆக்சிடென்ட் அப்படிங்கிறது பற்றி கேட்கும்போது 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவருக்கு நடந்த ஆக்சிடென்ட் அப்படிங்கிறத பற்றி மைண்ட் மறுபடியும் வந்து ஒரு ப்ரொஃபேஸை காமிக்கும். 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு நியூஸ், இந்த பக்கம் ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸில் 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு நியூஸ், இந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு it keeps reminding all the devastations and the past levels of adversities. அப்போது அந்த டைமில் ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்டில் சப்போஸ் இவர் செல்ஃப் கான்ஃபிடெண்ட்டாக மூவ் பண்ணிகிட்ருக்காரு அப்படின்னா இந்த 2 நியூஸ் அவருடைய செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸை அந்த இடத்துல பாதிக்கும். அங்கே சுவாமி விவேகானந்தா சொன்ன iota of doubtன்னு உனக்கு வரவே கூடாதுடா அப்படின்னு அவர் சொன்ன அந்த விஷயம் அடிபட்டு போயிடுது. Now do you understand how we lose confidence every time in and time after? Because of getting influenced and because of getting negatively impacted because of the news around us.
இது போக தனியாக உங்களுக்கு சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஆட்கள், நெகட்டிவாக பேசுகிற ஆட்கள், உங்களுக்கு எகென்ஸ்டாக கான்ஸ்பிரசி பண்ணுற ஆட்கள், இவங்க எல்லாருமே இருப்பாங்க. அது தனி, அது வேறு டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி டோட்டலாக நெகட்டிவ் அட்டாக்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து டோட்டலாக ஒரு அத்தியாயமாக அங்கே தான் இந்த ஜெனரேஷனில் வாழ்கிற நீங்களும் நானும் ரொம்ப ரொம்ப அன்லக்கி. பிகாஸ் at end of time, once in every 7th second, something is capturing your attention. எப்படி? Once in every 7th second, something is capturing attention. ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனோ, ஒரு ஃபீடோ, ஒரு நியூஸோ, இல்லை ஒரு வாட்ஸ்அப் டெக்ஸ்ட்டோ, இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு ட்ரை பண்ண ஏதோ ஒரு விஷயத்தோட எரர் மெசேஜோ, ஏதோ ஒன்று டிஜிட்டலைஸ்டாக ஒவ்வொரு 7 செகண்டுக்கு ஒரு தடவை உங்களுடைய அட்டென்ஷனை கேப்சர் பண்ணுது. அப்போ எங்கே இவர் சொன்ன அந்த மெடிடேட்டிவ் காம் ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம போகிறது? 93% of what Swami Vivekananda imbibed and inculcated to the youngsters is about meditation. நீ மெடிடேட் பண்ணு, நான் சொல்கிற நான் வேதங்களை கரைச்சி குடிச்சிருக்கேன், அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்கில்ஸுமே உனக்கு வரணும்னா நீ ஒன்று பண்ணினா போதும். சுய கட்டுப்பாடோட தியானம் பண்ணுன்னு அவர் சொல்கிறார். இன்றைக்கி எங்கே அதை பண்ண முடியுது? யார் உங்களை அலோவ் பண்ணுறா அதை பண்ணுறதுக்கு? ஈவன் யுவர் சில்ட்ரன் ஆர் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த வேல்யூ ஆஃப் த மெடிடேஷன். Do they? And you are not able to control the distraction system. Fault is in you also. So, வேறு எந்த ஜெனரேஷனை விட இந்த ஜெனரேஷனில், இந்த ஈராவில் விவேகானந்தர் மாதிரி ஒரு பெரிய மனுஷன் சொன்ன கான்செப்டை கட்டாயமாக கடைப்பிடிக்க முடியாத ஒரு டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷனில் தான் நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம். Yes, it's harsh in the face, but yet it is truth. But leaders will find a way, even in that, even at the more worse situations that could possibly come in the future. Leaders will find a way. That's where, my dear friends, இவருடைய அடுத்த பவர் கேப்சூல்ஸ் வருது. That is, take use of the time in the early morning. Make use of time in the early morning. Wake up before even the sun wakes up and try to do the meditation. When the sun sets, we have a lot of secret power அப்படிங்கிறது அவருடைய கருத்து. So if you jump deep down into Swami Vivekananda's concept, he asks you to meditate specifically in the evening. தமிழிலே எழுதியிருப்பார், மாலை நேரங்களில் அந்த சூரியன் அப்படிங்கிறது அந்த சன்னுடைய அந்த சமஸ்கிருதம் கடந்த சில தமிழில் அட்டகாசமாக டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதில் அவர் சொல்கிறது என்னென்னா, when the sun sets, you are really catching hold of the secret mystic cosmic power, and it is always ideal to practice your meditation during the evening. Although my money is always on doing the meditation in the morning, but as a humble practitioner, but that great man always used to say that you have to do the meditation in the evening, during the tea time, between 5 and 8:30 in the night, and the 3 மணி நேரத்துக்குள்ள. Think about all this. இதில் எதையாவது உங்கள் லைஃப்பில் கொண்டு வர முடியுமான்னு பாருங்கள். Okay. Another power capsule that always reminds me is the ability to be, or ability to stay away from the superstitious beliefs. Ability to stay away from the fear, ability to stay away from the fear of uncertainty, ability to stay away from the fear of failure, ability to stay away from the fear of future. The fear of future is killing more people. The fear of the dream's death is killing the more people, even more than the life threatening. சோலை பற்றின அந்த ஒரு திங்கிங்கை விட தன்னுடைய ட்ரீம் வந்துட்டு எண்டாயிருமோங்கிற பயத்தில் தான் நிறைய பேர் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டு நிற்கிறாங்க. ஸோ இதில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 21st century இப்போ மாடர்ன் ஈராவில் வந்துட்டு மைண்ட்ஃபுல்னஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இப்போது இட் ஹஸ் கேப்சர்ட் ஆல் தி அட்டென்ஷன், right? Thanks to Zen meditation, which has introduced mindfulness concept. Thanks to Buddhism, which has introduced mindfulness concept. நான் போதி தர்மாவை பற்றி கூட ஒரு வீடியோவில் போட்டு சொல்லியிருந்தேன், மைண்ட்ஃபுல்னஸ் அப்படிங்கிறதுல அவருக்கு ஒரு பங்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. பட் இது எல்லாத்துக்கும் அந்த புத்திசம் போதி தர்மன் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அப்புறம் மறுபடியும் அதை ஞாபகப்படுத்தினது அப்படிங்கிறது இவர் தான். And he does not call it as mindfulness. He calls it as a kind of tranquilized
state of mind. Tranquilizers. $650ங்கிற பேராசிட்டமால் இருந்து நீங்கள் சாப்பிட்ற எந்த வழி மருந்தாக இருந்தாலும் அதில் ஸ்டீராய்டும் tranquilizers-உம் கலந்துருக்கு. Huge dosage of these two will lead to hallucinations. Huge dosage. அலோபதி மெடிசின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக டாக்டர்ஸ் கொடுக்குற ப்ரெஸ்கிரிப்ஷனை மீறி நம்ம சாப்பிட்டோம்னா we will have hallucinations. But if you listen to the doctor and the doctor's prescriptive advices, you'll be really safe. But wrong things happen only when you are going beyond and you are trying to be extra smart, even than the doctor's advice. அங்கே தான் தப்பு நடக்குது. அவங்க அந்த tranquilizers அப்படிங்கிறது கொடுக்குறாங்கல்ல, ஸோ இவர் அந்த tranquilizers உனக்கு தேவையே இல்லைடாங்கிறார். மருந்து அதை நீ சாப்பிட வேண்டியது உன்னால் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறார். For which Swami Vivekananda spoke about one more meditation, which is called as, அதில் நிறைய controversies இருக்குது, நிறைய schools of thought இருக்குது. It's called as Samadhi meditation, where just close your eyes and listen whatever that is happening outside. உங்களுக்கு சூட்டபிளாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு லைவ் போட்டிருந்தேன். I will give the link in the description as well. அதையும் பாருங்கள். But this meditation is a very simple one. That is, you do nothing. You do absolutely nothing. Just close your eyes and observe, watch, listen, and that's it. And now, அது பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க, okay? Think about it. And now, coming to the famous saying of Vivekananda about education system. The true education system is the one that nourishes the character of a person and manifesting the real personality of the person. அப்படி எஜுகேஷன் சிஸ்டம் நீங்கள் படிச்சிங்களா? ஸ்கூலில், காலேஜில் படிச்சிங்களா? நான் படிக்கல. பட் செல்ஃப் ட்ரிவனாக நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன். என்னோடய இண்டஸ்ட்ரி என்னது? பர்சனல் டெவலப்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி. Personality development teacher. I am more proud in calling myself as a personality development trainer and personal development trainer. I am more proud even than, calling myself as a soft skills trainer. ஆனால் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே நான் ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுற இன்னொரு விஷயம் இருக்குது. என்னென்னா, calling myself as an MBA graduate. அது நான் பல வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன். At the end of the day, நான் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் கிராஜுவேட். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட். Because that's what has made me an entrepreneur, a businessman, a freelancer. மற்றதெல்லாம் அப்புறம். பட் இங்கே நம்ம வந்துட்டு ஸ்பெசிஃபிக் ரெலவன்ஸ் வச்சு பேசுகிறது என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட் எஜுகேஷன். The words we speak, the thoughts we think, the belief that we imbibe, and the level of emotions that we hold, and the space that we give for some of the past things to be remembered into our software database system, இது எல்லாத்தையும் ஒட்டுமொத்தமாக சேர்த்துனீங்க அப்படின்னா ஒருத்தருடைய கேரக்டர் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அவருடைய சிந்தனை, அவருடைய நம்பிக்கைகள், அவர் என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணி பேசுகிறாரு, அவர் எந்தெந்த விஷயங்களை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு சேர்ன் அவுட் பண்ணிட்டுருக்காரு, எந்தெந்த நல்ல விஷயங்களை வச்சுட்ருக்காரு, எந்தெந்த மோசமான விஷயத்தை தன்னுடைய பிளாக் பாக்ஸில் வச்சுட்ருக்காரு, இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு கொஷினரை ஃபில் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா அவருடைய கேரக்டர் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒருவேளை அந்த மாதிரி ஒரு கொஷினர் நான் உங்கள்கிட்ட கொடுத்தேன்னா, அந்த கொஷினரில் நீங்கள் எப்படி, அந்த மாதிரி ஒரு கொஷினர் கொடுத்தா நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க? ஹவு வுட் யூ ஃபீல்? அண்ட் இஃப் யூ ஃபில் தட் கொஸ்டினை என்ன மாதிரி கேரக்டர் இருக்கும்? சாய்ஸ் 1, நல்ல கேரக்டராக தான் சார் இருக்கும். சாய்ஸ் 2, சார் நான் என் வாயால் சொல்ல விரும்பல, அவ்வளோ மோசமாக இருக்கும் சார். சாய்ஸ் 3, வெல் சார், இட் வில் பி a trade-off, 50% good and 50% bad. If it is a third choice, I would really appreciate it because you are speaking very honestly. If it is second choice, அப்படின்னா, I think you have not analyzed yourself properly. If it is first choice, I would still say the same. You have not analyzed yourself properly. So character development அப்படிங்கிறத நம்மளுக்குள்ள கொஸ்டினாக கேட்டுக்கணும். நான் ரொம்ப யோகினா அப்படின்னு கேட்க சொல்கிறீங்களா? ஆமாம், yeah, you got to ask. But not that much harsh way, but in a polite way. Am I really having the good qualities that the society is expecting of me? Am I really holding the good qualities that I am expecting from the others?
am I really holding the good behavior system that I am expecting from the other people? அடுத்தவங்ககிட்டேருந்து எதிர்பார்க்குற அந்த பிஹேவியர், அடுத்தவங்ககிட்டேருந்து எதிர்பார்க்குற அந்த கேரக்டர், அடுத்தவங்ககிட்டேருந்து எதிர்பார்க்குற அந்த விதமான ஒரு பிஹேவியர் மாடிஃபிகேஷனை நான் முதல்ல வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம பண்ணிட்டேன்னு அர்த்தம். Okay, so think about all that. Again, reminding another power capsule, and that power capsule is talk to yourself at least 30 minutes a day. And if you are not doing that, you are definitely missing a wise man in your life. ஒரு சொன்ன சேயிங்ஸ்ல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சேயிங் இதுதான் என்னால் சொல்ல முடியும். உங்கள் கூட உட்காந்து நீங்கள் பேசுங்க. Again, in this generation, in this era, that's very, very difficult. We are not doing that. 4 crisis வந்து நம்மளை மடக்கிறது முடக்கிறது. What are the 4 crises? Crisis number 1, occupational crisis. தொழிலில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள். Crisis number 2, family crisis. குடும்பத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகள். Crisis number 3, ego related crisis. நம்மளோட ஈகோ சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள். Crisis number 4, விவேகானந்தருக்கு இது சுத்தமாக கிடையாது. Financial crisis. பொருளாதாரம் மற்றும் பணம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள். When we are holding up all these 4 things, we are not able to concentrate about being alone. நமக்குள்ளே வந்துட்டு ஒரு லோன்லியாக your life அப்படின்னு வந்திருக்கு. மேபி இப்போ நான் பேச உங்களுக்கு கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். Okay, catching back where I left. Because of these 4 crises, we are not able to. எப்படி சார் இத்தனை ஒரு கிரைசிஸில் மட்டுமே 10-15 ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும்போது அது எல்லாம் சேர்ந்து என்னை தாக்கும்போது நான் எப்படி வந்துட்டு தனியாக உட்காந்து எனக்குள்ளே பேசிக்க முடியும்? ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு டூ தட், மிஸ்டர் மணிகண்டன். லைஃப்பில் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி நடந்துடும். ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் நம்ம உட்கார வேண்டிய தருணம் வந்துடும். ஹாஸ்பிட்டலில் நான் உட்கார மாட்டேனே, நிறைய வேலை இருக்குன்னு நம்ம சொல்லுவோமா? போய் எங்கே உட்காந்து ஆகும். பிகாஸ் தேர் இஸ் அ ப்ராப்ளம். லைஃப்பில் எவ்வளோ கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் உட்கார வேண்டிய ஒரு நிலைமை ஆண்டவன் கொடுத்துட்றாரு. போலீஸ் ஸ்டேஷனில் உட்கார முடியாது, எனக்கு நிறைய வேலை இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? நிர்பந்தம், உட்காந்து ஆகணும். அந்த மாதிரி யூ ஹாவ் டு என்ஃபோர்ஸ் யுவர் செல்ஃப். யூ ஹாவ் டு என்ஃபோர்ஸ் யுவர் செல்ஃப் டு ஹாவ் எ கிளினிக்கல் லோன் டைம் வித் யூ அண்ட் யூ நீட் டு ஸ்பீக் வித் இன் யுவர் செல்ஃப். ஸ்பீக் வித் இன் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் ஸ்பீக் வித் யுவர் செல்ஃப். ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது. Speaking within yourself, you speak inside. Speak with yourself, you speak outside. And you talk to yourself. You have conversation with yourself. And that's the best way. அது ஒரு 10 நிமிஷம் பண்ண கூட போதும். அப்போது I always advise, always have, when you're doing that, always have a journal like this. And you will have to note down whatever the ideas that are coming up during that point of time. So, try to imbibe all these qualities and what you have done. இதில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கூட விவேகானந்தருங்கிற ஒரு பெரிய மாமனிதருக்கு, ஒரு தெய்வத்துக்கு சமமாக இருந்த ஒரு பர்சனுக்கு, இப்போவும் இருக்கிற ஒரு பர்சனுக்கு நீங்கள் நல்லது பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். அவருடைய முயற்சிகள் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் நல்லது பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். உங்களுக்கு நீங்கள் நல்லது பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். Before I finish, I would like to state with this. அவர் கன்னியாகுமரியில் உட்காந்து தியானம் பண்ணது எல்லாமே இப்போ நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோன்னு நான் நம்புகிறேன். Whatever that man was meditating about India, I think we are living it now. So, when regular டைம்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. எனக்கு எப்போ டைம் இருக்கோ அப்போ தான் வர முடியும். அன்றைக்கி நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா வந்து பார்த்துக்கோங்க. That's actually called as life. If it is on a regular time, I don't think it is called as life. It is only prepared, artificial upload. As far as my life is concerned, it's very spontaneous. I don't prepare anything. I speak on a spontaneous basis. And when I feel it, I'm just sending it to the people who are listening at that point of time. So I cannot fix a regular time. So whatever the person was meditating and whatever the person was envisioning, we are living it. You see, எங்களுக்கு சுதந்திரத்தை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சுதந்திர இந்தியா அப்படிங்கிற அந்த வேர்டை வேர்பாட்டியமாக சொல்லாமல் இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸுக்கு அவரும் வேதங்களை வச்சு பாடுபட்டிருக்கார் அப்படிங்கிறத உறுதியாக சொல்ல முடியும். And the levels of meditation that the man had done, whatever he had been envisioning,
we are materialistically experiencing all that. So we have to be thankful on that regard for our rest of our life. So let's remember the great man and let's use the power capsules. ஒருவேளை இன்றைக்கி வந்துக்கிட்டு அதை பற்றி ஞாபகப்படுத்துகிறேன். ஆனால் எல்லா விதமான தெராப்பீஸ்லேயும் என்னுடைய சேனல் மாதிரி இதை விடவெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய சேனல்ஸ்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாத்துடைய சேனல்லையும் ரூட்டாக இருக்கிறது அவருடைய கான்செப்ட்ஸ் தான். அவருடைய கான்செப்ட்ஸ் தான். You take any leadership or personal development or soft skills or psychological development YouTube channels in the YouTube universe. All those channels and all those founders of YouTube, founders of those channels and the owners of those channels, இவர் சொன்ன கான்செப்டை டச் பண்ணாமல் அவங்களால வரவே முடியாது. That includes me, a speck in this YouTube universe, and that includes me. So, ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க. Meditation, number 1, spending time with your own self, at least 30 minutes a day. Number 2, thinking about your character development along with your age. Number 3, understanding what is really strength is life and understanding what is really weakness is death. Number 4, and the importance of breathing. Number 5, எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த 5 விஷயங்களை மெயினாக நம்ம இங்கே பேசியிருக்கோம். இந்த 5 விஷயங்கள் தான் கம்ப்ளீட் ஒர்க் ஆஃப் சுவாமி விவேகானந்தா அப்படிங்கிறதுல இருக்கிற ரொம்ப முக்கியமான compressed gospel truth. And we have made a reminiscence of it, reminding of it. Let us live by it. This is Manikandan Sundaresan, resting the case. And I'm so proud that I did this live today on January 12th. Because this is very, very serious and very, very important to me. Being an ardent fan, disciple, follower, and devotee of Swami Vivekananda, I feel so proud. Thank you so much for watching, and I'll be meeting you in the next video. Until then, never stoop down to any form of negativity, and always keep your head held high. Life is easy, don't make it tough. Jai Hind. Happy Swami Vivekananda Day.